My name is Michael Bayetti. I am part of the board of directors of Los Frailes en la Cañada Homeowners Association. Mi nombre es Michael Bayetti. Soy integrante de la mesa directiva de Los Frailes en la Cañada. Primero nos gustaría extender un agradecimiento especial al licenciado Luis Cerda Villanueva, que es el gerente general, y a Rosalba Rojas Valdoviño, gerente de ventas, por proporcionar generosamente esta sala de reuniones de manera gratuita. I would first like to extend a special thank you to José Luis Cerda Villanueva, who is the general manager, and Rosalba Rojas Valdoviño, who is the sales manager of this hotel, Hotel Imperio de Ángeles, for their generous provision of this meeting room, which they did free of charge. La segunda cosa que quiero decir es que esta fue una presentación muy difícil traducir y por favor disculpen errores o si algo resulte poco natural, de antemano. Perdón. So I would also like to say this has been a difficult translation to do. It's a very detailed presentation. We all worked on this together, and please forgive any awkward translations. Quiero reconocer el Frente Unificado de los Vecindarios Unidos que tenemos aquí hoy. Tenemos a Rafael Ángel de la Torre, el presidente de la Unión de Residentes Villa Los Frailes y la Cañada. This is Rafael, our president from Los Frailes en la Cañada Association. También tenemos a María Sánchez, presidenta de la Asociación de Colonos del Mirador. This is María Sánchez, the president of the Association of Residents of El Mirador. Estamos esperando también a Marcos Cruz, que es el presidente de la Asociación de Colonos de Antigua. We're also expecting this evening Marcos Cruz, who's the president of the Association of the Antigua Association, which is also down here in the Los Frailes area. And Ricardo Ruiz, presidente de la Asociación de Colonos de Residencial Malanquín, que también se espera esta noche. And we're also expecting Ricardo Ruiz, president of the Malanquín Association of Homeowners. Y quiero agradecer ampliamente a los funcionarios públicos que están con nosotros hoy. Tenemos a Cristian Ortiz, subsecretario de Seguridad Ciudadana. I want to thank all of the public officials that are here with us this evening. The first I introduced was Christian Ortiz, who is the Subsecretary of Public Safety. Quiero también reconocer a Luis Miguel García, titular de Prevención del Delito. This is Luis Miguel García, who is the Director of Crime Prevention. And I want to introduce, también quiero presentar a la licenciada Sofía Espinosa Álvarez, titular de Organizaciones No Gubernamentales. Sofía Álvarez works very closely with us. She comes to most of our board meetings, in fact, and many of the things that we do, and one of the reasons why we have the presence of 5 government officials here is because of her intervention. Seguimos con Gabriel Yáñez Aldaña, el secretario de Seguridad Ciudadana. Gabriel is the Secretary of Public Security, one of San Miguel's highest officials. We also invited our state representative, Diputado Luis Ricardo Ferro, who has sent a representative of his to be with us today.
Víctor Pérez Bautista. También quiero reconocer a Víctor Pérez Bautista, representando al diputado Luis Ricardo Ferro, nuestro diputado estatal. Quiero pedirles a todos su paciencia. También vamos a tener tiempo al final de la presentación para recibir y responder sus preguntas. I want to thank you all for your patience in advance. We will have time at the end of the presentation to answer all of your questions and take any comments that you have. Nuestra declaración de propósitos. This is our statement of purpose. Para abordar los defectos críticos en diseño del tramo de carretera a la altura de nuestras comunidades y abogar por una reconfiguración urgente y completa de su diseño actual. We are here today to address the critical design flaws of the highway that runs in front of our communities and advocate for an urgent, comprehensive reconfiguration of its current design. Esta reunión sirve para unir a los residentes, a los líderes comunitarios y a las partes interesadas y para establecer una voz colectiva. Nuestro objetivo es definir claramente los riesgos de seguridad inmediatos que plantea la infraestructura existente, presentar propuestas viables para el cambio estructural y asegurar un compromiso de las autoridades pertinentes para ayudarnos en implementar una configuración de carretera más segura y sostenible. This meeting serves to unite residents, community leaders, and stakeholders, and to establish a collective voice. We are advocating for an urgent, comprehensive reconfiguration. Our objective is to clearly define the immediate safety hazards posed by the existing infrastructure, present actionable proposals for structural change, and secure commitment from our relevant authorities to implement a safer, more sustainable highway configuration. Vamos a empezar con María Sánchez, representando la comunidad El Mirador, que nos va a dar los argumentos a favor de un cambio urgente. We're going to begin with María Sánchez from El Mirador, who is going to give us the case for urgent change. Muchas gracias, muy buenas tardes. Thanks everybody for attending. I'm going to try to be, this is really short. And tú vas a hacer la traducción. Oh, okay. Yes, sure. Because I speak Spanish, but sometimes can be a little confusing. Entonces, estamos hablando de la descripción de una situación general en la que tenemos esta revisión acerca de qué es lo que está pasando y qué tipo de accidentes. We want to give you a general description of what's going on right now and give you an understanding of the accidents that we've had out here on the highway. En el presente año tenemos registrado el último deceso el día 17 de junio. On June 17th of this year, we had the latest fatality, June 17th of this year. Es un motociclista. It was a motorcyclist, a worker leaving Los Frailes. De los años 2023 a 2025, solo tenemos un registro de 5 decesos. From the years 2023 to 2025, we only have, from public records, we can only find five fatalities. But we know that this does not include the death a month ago and another one that happened in January 2025. Bien, para abordar esta problemática y poder poner un remedio, estamos presentando cuál es el argumento de la ciudad contra To deal with this, el Estado. That's okay, it's okay. What we're doing here today is to address this critical infrastructure. Se nos ha informado repetidamente que el tramo está bajo la jurisdicción del Estado. We have been repeatedly informed that this section of highway outside of our entrances is under the control of the state, not the city.
y se celebró una reunión en el año 2025 para solicitar un estudio. And in 2025, the interim director of Tránsito had a meeting here with the board of directors right in our caseta, and we requested, and he agreed to do a traffic study. Desafortunadamente no hemos tenido acceso a dicho estudio. Unfortunately, we have not been given access to that study, if in fact it was done. Bueno, estamos buscando comunicación abierta con las autoridades municipales, estatales, con quien sea necesario. We're looking for open communication, transparency with municipal and state officials. Porque tenemos una población muy creciente, tenemos aproximadamente 700 casas. En Los Frailes tenemos 400, en Antigua tenemos 50, en Los Huizaches tenemos comunidad escolar y necesitamos hacer algo. We are a growing community. There are at least 700 homes in Los Frailes, plus La Cañada, plus El Mirador, plus 400 in Antigua. Who knows how many in Malanquín, en Mesa de Malanquín. And all of us have to use this section of the road. We all share the same entrance. Compartimos la misma entrada. Y también tenemos una comunidad escolar, ¿no? We have a scholars, community scholar. We also have several schools in the community. So we're talking about the safety of our children. Estamos hablando de la seguridad de nuestros niños también. Esa es parte, y bueno, esa es el argumento que tenemos. Necesitamos información para saber qué procede, qué queremos resolver lo antes posible. So these are the issues that we're dealing with. These are the problems we would like to solve with the help of our public officials. Estamos hablando de un mínimo de 12 casas en estas 5 comunidades. Más nuestros empleados, más entregas, más servicios. Así que, y tenemos en Los Frailes, como todos ustedes saben, solamente una entrada salida. We're talking about a minimum of 2,000 homes in these 5 contiguous communities. And especially for 4 of those communities, we have one entrance in and out of here that all of us have to use. Gracias, María. Seguimos con Alicia Pimentel, que es de Los Frailes, que vive en Los Frailes. Y vamos a estar hablando de intervenciones de infraestructura propuestas. So we're going to continue with Alicia Pimentel, who is going to talk about our proposals for infrastructure intervention or change. Gracias, Michael. Bueno, ya les hemos hablado de los problemas de seguridad, de los retos que enfrenta nuestra comunidad todos los días. We've already talked about safety and the challenges that our communities face every day. Y ahora queremos enfocarnos en las soluciones. Now we want to focus on the solutions. Our objective is not just to show you the problem. No queremos nada más decirte este es el problema. Queremos ayudar con lo que pueden ser algunas soluciones. So we want to point to some solutions that we have come up with. Y creemos que hay 2 niveles de soluciones. Una de acción inmediata. Una de a largo plazo. So we believe there are 2 levels that we can work on, an immediate action and then a long-term infrastructure solution. La acción inmediata sería la reducción de la velocidad. The immediate action will be the speed reduction. So what we're proposing, lo que queremos proponer es que se pongan topes que estén hechos para que la gente baje la velocidad. So at an absolute minimum, we would like to start with speed mitigation. We're looking at immediate short-term solutions and then long-term solutions to address the fact that this community has grown so much and continues to grow. The first immediate solution could be installing heavy-duty speed bumps, topes,
We all hate them, but we need them to slow down speeding traffic. So, los topes que tenemos en este momento no están ayudando realmente a reducir la velocidad. The topes that we have right now are really just sort of vibradores, little vibrators that the faster you go, the less you feel. Entre más rápido conduzca, menos se siente. Y tenemos que considerar que conforme los carros empiezan a llegar a esta subida, empiezan a aumentar la velocidad y en cuanto empiezan a bajar, automáticamente aumenta la velocidad. So when people are coming up the hill on their way south towards Los Frailes or to Maraquín or to Celaya, you accelerate going up the hill, and then by the time you crest the hill around our entrance, you hit downhill speed and really pick up a lot of speed, which we all know. I'm not telling you anything you don't know. Y bueno, eso hace que sea extremadamente peligroso porque la gente de pronto no puede frenar cuando está la luz roja en la intersección o el tráfico está parado. And this is extremely dangerous because there isn't enough time for people to brake at the traffic light, or especially if the traffic is backed up. Así que lo que queremos es reducir la velocidad antes de que lleguen justamente a la entrada de Los Frailes, a la mera cima. So what we'd like to do is start slowing people down at about the entrance of Los Frailes with topes. Y les vamos a enseñar un par de videos de los topes que tenemos en este momento y otro que está un poquito más hasta abajo en la carretera que sí ayuda con los. And so now we're going to move on to some videos that show some of the topes, the current topes and their effect on traffic, and some of the large topes down the highway. Did you just do it? Yes. Todos han visto los videos? Everybody saw them? Okay, good. Gracias, Paul. Thank you, Paul. Y la solución a largo plazo, una vez que tengamos ya los topes, And a long-term solution is para resolver completamente el problema es que se haga un estudio del tráfico en esta carretera. the long-term solution is to first start with a traffic study out here on this road. We thought so too, but we have not been given it. Y también quizá abrirnos a la posibilidad de que se ponga un semáforo en la entrada de Villa Los Frailes. And we'd like to look at the possibility of adding a traffic light to the entrance of Los Frailes. Si lo piensan el abrir a esa área, realmente también nos ayudaría a nosotros para el flujo de tráfico que entra, sobre todo en el área escolar, con todas las escuelas que hay aquí en la colonia. This will also help just with traffic flow in the area. We would open up our proposal would be to also open up the highway in front so that you leave Los Frailes and make a direct left heading towards Centro. Ahorrando nuevos sitios y también ahorrando el tener que estar pasando por la Lejona para regresar a Villa Los Frailes. That will also avoid having to go down and make a turnaround at La Parroquia, and then when you want to come back, going to La Lejona and do another turnaround. And again, we're dealing with 4 schools that we know of, one larger one and a few others, plus guarderías, daycare centers here. So we're dealing with a lot of children also. Y les hemos preparado un video que enseña más o menos cómo quedaría si tuviéramos un semáforo aquí en esta intersección. Paul, do you have the video ready for how the entrance could look with the traffic light? You just did. Okay. All right. Good. Thank you. Pero estaría abierto ahí. O sea, cruzaríamos por ahí para la evacuación. Para evitar los retornos. En conclusión, estas son las soluciones que nosotros pensamos. El hacer topes hasta que podamos hacer algo a largo plazo, que sería la reestructura de la intersección. So these are our proposals right now to first put topes in as an immediate solution to slow traffic down, let us get in and out safely instead of having to cross 4 lanes of traffic at high speed. And then while the traffic study is done and while the permanent solution is developed, we at least have a safer entrance and exit. Thank you, Alicia. Gracias.
Now I'd like to continue with Augusta Hinojosa Guzman, who is also a resident of Los Frailes, and she is going to talk to us about the cost of inaction, risk assessment. Augusta Hinojosa Guzmán de Los Frailes nos va a hablar sobre una evaluación de riesgos y el costo de la inacción. Gracias, Michael. Thank you, Michael. First, I would like to begin with some statistics. They are according to the World Health Organization. Voy a empezar con unas estadísticas y datos duros que vienen en un reporte de prevención mundial de lesiones por accidentes de tráfico, para darnos más una idea de que lo que estamos hablando no es una cuestión de conveniencia, sino es algo que se relaciona más con las vidas humanas. So this information from the World Health Organization is to help us see that we're not just talking about an issue of convenience to getting in and out of our neighborhood because it's easier for us. This is something that is related with human lives. Por ejemplo, se menciona que tan solo un incremento de 1 km/h por vehículo se relaciona directamente con un 3% de incremento en accidentes con lesiones y de un 4 a un 5% en muertes. What this study mentions is that with just a 1 km/h increment per vehicle in speed, that relates directly with 3% increase in injury crashes and a 4 to 5% spike in fatalities. Ahora también los vehículos cuando vienen bajando de esta, ahora sí cuando llegan con el impulso que traen, se incrementa, ahora sí que necesitan más distancia para poder frenar. Pero si en esta colina tenemos algo que ya ha pasado, que puede ser que los frenos no funcionen o que algún conductor venga distraído, entonces esta pendiente se convierte básicamente en un estacionamiento que es un muro de vehículos. Descending vehicles carry significantly more momentum, drastically increasing their braking distance. If a vehicle brakes fail or the driver is distracted on this slope, the traffic light turns the intersection into a wall of vehicles. Entonces, por lo mismo, cada día que pase, como se mencionó, si no ponemos topes reforzados, entonces es otro día que se está dando la oportunidad de que las estadísticas que ya se mencionaron se conviertan en una realidad. So every day that goes by without installing heavy-duty speed bumps, it's a chance that we are taking for the statistics to become true. Y también creo que vamos a ver otro video. Si ya se mostró, donde se muestra cómo van bajando los vehículos y también los que se pasan el semáforo, porque no todos respetan, entonces muchos se pasan de largo. So, we already saw the video about The downhill speeds. and how they run the traffic light. Ahora vamos a hablar del impacto que esto también tiene en la calidad de vida de todos los que estamos aquí involucrados. Ya que hay considerables congestionamientos vehiculares y todo esto cómo afecta en caso de que alguno de nosotros que vivimos en estas colonias necesitemos, por ejemplo, el apoyo de algún cuerpo de emergencia. Now we're going to speak of how this affects our quality of life. For example, if any one of us living in these neighborhoods has a need for an ambulance or the fire truck to come in, how long would they take to get into our neighborhoods? Entonces vemos que sí se afecta también la calidad de vida y como ya se ha mencionado, no es solo las personas que vivimos aquí como residentes, sino también las personas que trabajan, porque puede ser un accidente de nuestros trabajadores, personal de construcción o también repartidores, las escuelas que también tienen que ver con niños, que generalmente a veces, pues sí, es más probable que haya accidentes. Hay algo aquí que no hemos mencionado, que quiero. Ahora, Malanquín está en marcha en Malanquín un nuevo desarrollo de 400 nuevas casas. Están usando los camiones de carga, están usando nuestra entrada y salida. We're also
dealing with 400 new homes that are currently going under construction in Malanquín. All of those heavy-duty trucks are using our entrance and exit. Cuando salen, son los menos pacientes y no quieren esperar en filas y entran y dan vueltas de otros carriles. Tampoco no respetan aquí el retorno y no entran a la Rijona y en la vuelta dan el retorno en la intersección que está prohibido en frente del Oxxo. The other things, and I have seen this with my own eyes, now with all these trucks going back and forth, they are the least patient. They don't want to wait in these long lines to make the turnaround. So they go into another lane and then make the turnaround. What they are also sometimes doing, instead of going into La Lejona and doing the legal turnaround, they're just cutting across and making a U-turn where it is prohibited. So this aumenta también el riesgo de todos los ciudadanos de San Miguel tenemos pasando por este tramo. So this increases the risk that all citizens of San Miguel have using this stretch of roadway. Entonces, bueno, como se mencionó, va a seguir habiendo un crecimiento en San Miguel y eso también significa que pues, va a haber más tráfico, va a haber más oportunidad de que haya embotellamientos. Y eso con todas las colonias involucradas, los Frailes, La Cañada, Antigua, Malanquín, Mesa del Malanquín, El Mirador, pues sí ahora sí que son más hogares, más tráfico, más personas, más volumen de vehículos que se mueven y esperemos no suceda, pero si a nosotros nos ha pasado que estamos en un embotellamiento, pues también las ambulancias o cualquier cuerpo de emergencia pues estaría ahí y no podría llegar a las personas a tiempo. Y en caso de accidentes, que es cuando se necesitan estos servicios, pues cada minuto, cada segundo es importante. So as we discussed, these neighborhoods in San Miguel will continue growing. So it's understandable that we'll have more traffic jams, but most of us have been in traffic jams, and it's understandable that as well as an ambulance or a fire truck or anyone trying to come to assist us or anyone in San Miguel could be also trapped in this situation, and that could make the difference between life and death for some. Y nada más hacer énfasis nuevamente que no es algo que tenga que ver solo con comodidad, solo con pues, mejorar nuestras viviendas, el lugar en el que estamos, sino hablamos de cuestiones que sí ya han pasado accidentes y pues no queremos que siga esta situación. And also, as we have seen, this has to do not with convenience only, but with people's lives. And we're trying to avoid more accidents from happening. Gracias. Me da gusto presentar a Montserrat Macías Nevares, que va a hablar de un plan de acción y los próximos pasos. I'd like to introduce Montserrat Macías Nevares from Antigua, de la Asociación de Antigua, and she is going to talk to us, give us an action plan and what the next steps are as we see them. Muy bien. Primero que nada, se planea entregar un pronunciamiento formal a las autoridades. Para transformar nuestras preocupaciones comunes en acciones concretas, proponemos emitir una resolución formal, un pronunciamiento comunitario oficial dirigido directamente a las autoridades municipales y estatales. To turn our shared concerns into concrete action, we propose issuing a formal resolution, an official community statement addressed directly to municipal and state authorities. ¿Podrían, por favor, levantar las manos todos los que estén a favor de que redactemos esta resolución, la firmen los presidentes de nuestras asociaciones y la presentemos formalmente ante los funcionarios del municipio y del Estado? Could I see a show of hands of everyone who supports us drafting this resolution, having it signed by all our association presidents and formally presenting it to both municipal and state officials? I think I see every hand raised. Creo que veo cada mano levantada. Is there anyone who's opposed? Hay cualquier persona que no está a favor. Okay, es unánime. It's unanimous. Bueno, ya no estamos hablando como colonias aisladas.
Este pronunciamiento une a los frailes a la Cañada Antigua Residencial, a Residencial Malanquín La Mesa y al Mirador, en una sola voz que representa más de 2,000 hogares. We will not longer be speaking as isolated neighborhoods. This statement unites Los Frailes, La Cañada, Antigua Residencial, Residencial Malanquín La Mesa, and El Mirador into a single voice representing more than 2,000 households. Este documento describirá ampliamente los datos sobre el aumento de tráfico, la falta documentada con respecto a los estudios de tráfico anteriores y los riesgos críticos de seguridad de la pendiente cuesta abajo. This document will extensively outline the data regarding increased traffic, the documented lack of transparency concerning previous traffic studies, and the critical safety risks, the safety risk of the downhill slope. Se pedirá que revisen nuestra recomendación y solicitaremos que su equipo de trabajo las revise y haga las recomendaciones pertinentes para aterrizar las mejores prácticas y remediar los problemas de seguridad, conveniencia y flujo de tráfico que hemos identificado. They will be asked to review our recommendation and we will request that their working team evaluates them and makes them appropriate recommendations to apply best practices and remedy the issues of safety, convenience, and traffic flow that we have identified. Al presentarnos como un solo frente en esta petición, no será tan fácil de ignorar y pasamos de una queja informal a una solicitud con un folio oficial para poder ser revisada inmediatamente. By presenting ourselves as a united front on this petition, it will not be easily ignored or dismissed, and we will move from an informal complaint to a request with an official tracking number, a folio, for immediate review. Existe una petición en línea, la cual se encuentra en mex51.org, organizada e iniciada por Sonia Velasco Jalil y Patti Aznar, residentes de Los Frailes. There is an online petition at mex51.org started by Sonia Velasco Jalil and Patti Aznar, residents of Los Frailes. If you haven't signed it yet, we invite you to do so, as it will be included in the official statement we will be sending. Si no lo han firmado, por favor se les solicita que lo hagan, porque será anexada a la solicitud oficial a nuestras autoridades. Ya vamos por 600 firmas en esa petición. We have 533, it's on 530. As I was just saying, we are on our way towards 600 signatures so far on that petition. En segundo lugar, necesitamos una estrategia de vinculación con nuestras autoridades y un compromiso. Debemos identificar a los actores clave en la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del SICON para la gestión directa, o en su caso, pues que nos ayuden a saber quiénes son los indicados para hacer esta solicitud formal. We must identify the key stakeholders within the Ministry of Infrastructure, Connectivity and Mobility, SICOM, for direct management. Todos hemos escuchado que no se puede hacer nada sin la aprobación del Estado. Nuestra propuesta es simple, entonces vayamos directamente al Estado. We have all heard the response that we cannot do anything without the permission of the state. Well, we are going straight to the state in that case. And tenemos nuestro representante estatal aquí, el diputado Feller, and we do have a state representative here representing our local state deputy, Como ya lo mencioné, identificaremos quiénes toman las decisiones y nos enfocaremos específicamente en el SICOM, pues para poder hacerles extensivas nuestras preocupaciones. Y bueno, agradecemos mucho que nos ayuden, que nos apoyen en esta situación, que todos
los habitantes del área estamos viviendo. So her last statement was that she was thanking the authorities who are here for their help in resolving this situation that we live on a daily basis. Sí. Llegamos casi al final de esta sección. Y antes de finalizar, para que todos entendamos el alto precio que han pagado ya varias familias, les voy a leer una declaración personal de Araceli Cerritos. Es la directora de la Fundación Comunitaria San Miguel y esposa de una de las víctimas de este tramo peligroso. We have nearly reached the end of this section, and before we finish, so that we all understand the high price that several families have already paid, I want to read a personal statement from Araceli Cerritos, director of the San Miguel Community Foundation and wife of one of the victims of this dangerous stretch of road. Good afternoon, everyone. I would like to sincerely thank you all for being here today. Thank you for joining us and for supporting a cause that seeks something both simple and invaluable, protecting lives. Buenas tardes a todos. Les quiero agradecer sinceramente que estén aquí. Quiero agradecer por unirse a nosotros y apoyar a la causa que busca algo simple pero invaluable, proteger vidas. On January 15 of 2025, my life changed forever. En enero 15 del 2025, mi vida cambió por completo. That day, my husband lost his life in an accident that occurred near the entrance to the La Parroquia Residential Community. Ese día, mi esposo perdió la vida en un accidente que ocurrió a la entrada de la parroquia, el residencial que está en la esquina de la gasolinera. There are no words to truly describe what it feels like to receive a phone call that changed your life in an instant. No hay palabras para describir verdaderamente lo que se siente recibir una llamada que cambia en un instante por completo tu vida, en unos segundos. In just a few seconds, a family's plans, dreams, and sense of security can disappear. En unos segundos, los planes familiares, los sueños y el sentido y la sensación de seguridad pueden desaparecer. That day, my children lost their father. I lost the partner with whom I shared my life, and our family lost someone who was at the heart of it. Ese día, mis hijos perdieron a su padre, yo perdí a mi pareja, con quien había compartido una vida, y nuestra familia perdió a alguien que era el alma de ella. San Miguel de Allende has grown significantly, and with that growth has come a substantial increase in traffic. San Miguel de Allende ha crecido mucho, significativamente, y con ese crecimiento ha incrementado el tráfico. Every day, this road is used by families, workers, students, visitors, and people who simply want to arrive home safely. Todos los días, esta carretera es usada por familias, trabajadores, estudiantes, visitantes y personas que simplemente quieren llegar a salvo a casa. Those of us who regularly travel this stretch of road know that there are conditions that deserve attention. Aquellos que usan este espacio todos los días saben que hay condiciones que merecen atención nuestra. It is common to see vehicles traveling at high speeds. Es común ver vehículos que viajan a altas velocidades. Making dangerous maneuvers, haciendo maniobras peligrosas. Or weaving between lanes, o simplemente pasando de una línea a otra. Many members of our community have also expressed the need for better road signage. Algunos miembros de la comunidad han expresado la necesidad de tener mejores señalamientos, improve visibility of the traffic light, and additional measures to encourage drivers to slow down. Mejorar la visibilidad del tráfico de los semáforos y
Adicionalmente, fortalecer las medidas de la conducción para hacerla más lenta. A warning sign, a speed reducing measure, better lighting, or improved visibility of a traffic signal may seem like small details. Una señal de advertencia, una medida para reducir la velocidad, una mejor luz o mejorar la visibilidad del tráfico pueden parecer simples detalles, pero para una familia pueden ser la diferencia entre llegar a salvo a casa o nunca llegar. But for a family, they can mean the difference between arriving home safely and never making it home at all. Today, I respectfully call upon the authorities responsible for our road infrastructure to listen to the voices of our community, invest in prevention, and work toward making this stretch of road safer for everyone. Hoy respetuosamente llamo a las autoridades responsables de esta carretera para escuchar las voces de nuestra comunidad, invertir en prevención y trabajar para lograr que este pedazo de carretera sea más seguro para todos. We respectfully ask the appropriate authorities to evaluate and implement measures that can help reduce the risk of future accidents, including improved signage, better traffic signal, visibility, speed reduction measures where appropriate, and any other actions that will help protect everyone who travels this road. Respetuosamente, les pido a las autoridades apropiadas evaluar e implementar las medidas que pueden reducir el riesgo para futuros accidentes, incluyendo mejorar la señalética, un mejor tráfico vial, visibilidad, reducción de velocidad y medidas apropiadas. Y cualquier otra acción que pueda ayudar a proteger a todos los que transitan por esta vía. Thank you again for being here, for listening to this message, and for supporting this important cause. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escuchar este mensaje y por apoyar a esta importante causa. I truly believe that by working together we can make our streets and highways safer for everyone. Creo verdaderamente que al trabajar juntos podemos hacer nuestras calles y nuestras carreteras más seguras para todos. Thank you, everybody. We have completed our presentation. Gracias a todos. Hemos terminado la presentación y ahora lo que queremos hacer es abrir el foro a preguntas, a comentarios. Tenemos aquí a los funcionarios, tenemos aquí a los presidentes de las asociaciones de colonos. Pueden hacer sus preguntas. We have the public officials here. We have a state representative. We have the highest public safety representative of the city here as well. You're welcome to ask questions and receive some answers. Señora, tengo entendido que usted representa el estado de Guanajuato de Tránsito. I understand that this gentleman is representing the local Congress of Guanajuato State. Ok, perdón mi ignorancia, pero y creo que los topes ayudaría mucho. Excuse my ignorance, but I think that the topes will help a lot. Y el semáforo, pero mi duda es si es carretera estatal, no hay manera de tener patrullas de tránsito del estado para frenar el abuso que están cometiendo la gente manejando allí. Exceso de velocidad, ignorando los señalamientos y pues... If you get too ahead of me, I can't remember what you said before. So he thinks that topes and traffic lights will help, but he's asking if this is a state highway,
also have state police officers patrolling the highway and handing out tickets and handing out tickets to people who break the traffic laws. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí y la situación es que no podemos saltarnos a la autoridad municipal. The first thing that we have here is that I can't jump over city authority. Aquí, obviamente, ellos tienen el contexto de la situación y el primer enlace sería tocar base con la autoridad municipal, con el presidente municipal. The first step here is to deal with municipal officials. Y luego después sería hacer una solicitud de ustedes como bloque unido con la gobernadora del estado, Livia Denise García Munoz. And then the next thing to do would be with a smaller group of representing this group, direct ourselves to the governor of the state. Y entonces ahí ustedes tendrían que entregar pues, prácticamente antecedentes de la reunión, diagnóstico de la problemática, evidencia presentada en estadísticas, videos y fotografías. What we're going to need are, we will need the documents of the meeting, a diagnostical of the problems, evidence like statistics, videos, fotografías, some of the things that we presented here today, Riesgos identificados, identified risks, propuesta inmediata a largo plazo, que es lo que acaban de hacer. okay, proposals for immediate solution as well as long-term solutions, which we presented. Los acuerdos alcanzados que tengan con la autoridad municipal una vez que se aprueben. And also any documentation that shows municipal agreement. Y solicitudes concretas de cada autoridad, o sea, qué es lo que están pidiendo para tanto la Dirección de Tránsito, Movilidad, la Secretaría de Seguridad, los de Prevención, lo que han entregado. En otras palabras, la burocracia. Sí, o sea, toda esa parte, sí, bueno. And then we will need then official transmittal letters from the various department heads of the local agencies, and all of this together gets presented to the state. O sea, como una historia de los oficios que han metido en presidencia, cuáles han sido los acuerdos, cuáles han sido los... Okay. Sería entonces empezar la comunicación. Bueno, mi nombre es Gabriel, secretario de Seguridad. This is Gabriel, who is the Secretary of Public Security for the municipality. Agradecer la invitación y felicitarlos a todos, felicitar a los ponentes. Creo que el tema es bastante claro. I would like to express my appreciation for everyone who is here today and for the presenters. De alguna forma ya puntualizaron los puntos referidos por el representante del Congreso. The salient points have been presented. Y una de las peticiones precisamente es ya elaborar el escrito formal en donde toda la información aquí plasmada en esta reunión la podemos hacer llegar a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. ¿Qué es local? Estatal. Okay, and then the next thing that needs to happen is that all of this needs to be united into one formal document that gets presented to the Secretaría De Infraestructura, of Infrastructure and Mobility. Conectividad y Movilidad. Infrastructure, connectivity, and mobility. Desde luego cuentan con todo el apoyo del municipio. And with that, you will have from them, you will have all the support of the city. Estar muy al pendiente no solamente de la reunión y de escucharlos, sino de la mano y de la buena coordinación que hay con el Estado, hacer lo conducente. Gracias por eso. He's saying that our presidente municipal, Mauricio Trejo, is very much aware of this meeting. He is. We hand-delivered him an invitation. He's very much aware of the meeting. He is on top of it. He is willing to work with us, and he will put all the force of the city behind it as we work with the state.
maybe this sounds like a very bureaucratic process, but Pero ya tienen toda la información, ya tienen incluso las opciones, las alternativas, y una vez que junten toda esta información, que ya la tienen, we already have all of the information necessary. It's just a matter of gathering it together and putting it into a formal ya presentation. sea a través del secretario, hacer una presentación formal ante el ayuntamiento, Either we can do it through the secretary here, who will make a presentation to the entire City Hall. que es el primer contacto para que después se haga una instalación, una mesa de trabajo, para que después que el primer contacto sea con el ayuntamiento, se instale una mesa de trabajo. So the first contact will be with City Hall, and then they will put together a working committee. Y pues obviamente esta mesa de trabajo estaría representantes de los vecinos, de los desarrollos, gobierno municipal, presidente. That would include public officials plus residents from the community, presidents of our associations, etc. Y las dependencias que el secretario considere que tienen que estar, no sé, protección civil. And whomever else the secretary believes should be part of that working group. Para que una vez ya en esta mesa de trabajo se integre el expediente, para que ahora sí, o sea, puedan el enlace municipal hablar con la Secretaría de Obra Pública, con la Secretaría de Movilidad, y nosotros lo que vamos a hacer ya una vez que se haga todo ese trámite es apoyarlos con la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado para que se lo pueda dar. Sí, o sea, And then once all of that is done, then I'm going to summarize. It can basically move through the bureaucratic and legal process of City Hall on its way to the state towards a resolution. Meanwhile, because this is a process, we all know. Perdón el inglés, pero creo que sería más fácil para evitar. Creo que todos podemos entender. We all can understand. Meanwhile, what can we do? Because this is going to take a while. We don't know cuánto tiempo, pero puede ser. It can take months. So meanwhile, what we can do? We can ask the local government to put some tokens, to add some tokens, something, anything. Okay, we are thinking about what we can do now, meanwhile, because it's going to take a while. We don't know how many months. And, sorry, en español. Ya lo dije en inglés, perdón. Estamos pensando qué podemos hacer mientras esto sucede, porque puede tomar bastante tiempo, no sabemos. Así es la burocracia, es el papeleo. Pero mientras, para prevenir, si se puede instalar topes por parte del municipio, algo, alguna señalética, algo que nos pueda, que nos estacione en el entrada, no sé, algo que nos pueda apoyar mientras hacemos todo este proceso. Sí, vamos a retomar la última exposición en el sentido del documento y el acercamiento con las personas indicadas de la Secretaría de Infraestructura, precisamente para agilizar y podemos realizar algunas tareas paralelas, pero ir directamente con esas personas. Creo que la presentación es bastante clara como para que también nos puedan auxiliar en una decisión rápida. I think that we have a good enough understanding of the issues. We can put this in front of the Secretary of Infrastructure quickly and try and get some solutions in the meantime while we're working through the state. That's what he's talking about, focus. Y de manera paralela con otra secretaría estatal, lo conducente para la vigilancia respecto de la velocidad de la patrulla. Okay, and then we can also put patrols out here to control speeders. Y como el documento nos dice, nosotros buscamos quién es la persona indicada y los acompañamos físicamente a Guanajuato a entregar el documento y a la reunión. Okay, and then once we have the presentation gathered together, the proposal for the state, they will work with whoever the delegate is from our group, and they will personally accompany us to Guanajuato to deliver the portfolio.
They will work, they will help. Muchas gracias. Yo creo que sí los topes nos ayudarán. I am not a traffic engineer, Yo no soy ingeniera de tránsito, but I think if we could remove the bumps, no, the ones coming out of La Parroquia for the merge lane, they will help the traffic go into the merge instead of going into the main traffic. Eso, los botoncitos que están en Las boyas. las Boyas. las boyas, okay. And why is that? Because traffic from La Parroquia can go into the merge lane instead of going into the high-speed lane. You mean to put them there so that No, get them off, so they can merge. We have them, get rid of them, so people can merge and get into the high-speed lanes instead of coming from La Parroquia into the high-speed and get hit. otra sugerencia, pues. Y, pues, muchas gracias. Claro. Ya dentro de la Secretaría del Estudio hará Porque vienes de La Parroquia y necesitas que va el tráfico muy rápido, o se puede un poco más. Para ayudar con la vuelta. Saliendo de la parroquia. Or witness a motorcycle coming out of the parroquia into the high velocity lane and down. Gracias. Okay. I saw your hand back here, so I'm going to come to you. Real close. Real close. You have to eat the money. Real close. Stand down. I'm questioning the changes that will wind up happening and how they will affect the entrance and the exit to Club de Golf Malady. It's going to, Estoy cuestionando sobre la entrada y salida a Club Malanquín con estos cambios propuestos. we're already having issues trying to get out of Malady in the morning, and sometimes, forgive me if anybody else compares from Malady and they know what I'm talking about and they're guilty, but they will line up 3 and 4 at a time, and all of them try to cross that at the same time. Porque lo que pasa saliendo de Malanquín y está pasando también en los frailes, aunque no tengamos tantos carriles, es que un coche se pone aquí, todos tienen que girar a la derecha. Pone un coche aquí, otro aquí, otro aquí. Y hacen 3 carriles para salir. Eso es lo que también se hace en los frailes. That also happens in los frailes. We don't have 3 that can line up, but I've definitely seen 2 when people scoot. And I will admit I myself been guilty of that. Mi pregunta es para el representante estatal. Después de que con la ayuda municipal, My question is for the state representative. después de que todo con la ayuda municipal se presente el proceso, la documentación, todo lo requerido, ¿cuánto tiempo es para que ustedes den respuesta? How long does it take to give an answer after we submit all the documentation that you request? So I just want to find out, realistically, how long does this take? Quiero saber realmente cuánto va a tomar esto. ¿Va a tomar 3 años? 6 meses? ¿O cuántos? No, bueno, aquí el problema obviamente esta administración lo heredó de otras administraciones que no hicieron una planeación previa para cuando se hizo el puente deprimido y era lo que estamos platicando precisamente ahorita. Lo que se podrían tomar son las acciones y las soluciones inmediatas como lo está proponiendo el secretario, pero se necesita hacer un proyecto porque obviamente ustedes tienen tal vez las soluciones presentes porque son las que vienen el problema, pero sí se necesita hacer un proyecto ejecutivo para que entonces se pueda dar la solución que ustedes necesitan. O sea, tampoco es que nos vayamos a ir a 3 o 4 años. El municipio obviamente tendría que ver la manera de cómo el presidente siempre resuelve y agiliza
hacer los trámites. I think the answer to your question is we don't really know how long it's going to take. The first steps are working with the city and then making a full presentation of this entire thing to the state. You can't really give an answer right now. Y bueno, las acciones inmediatas son las que está proponiendo el secretario, que son hacer una solicitud para lo de las patrullas y ver lo de la regulación de la velocidad. What the secretary is proposing is what we can get working on right away, which is doing a traffic study as well as getting patrol officers out here to control speeders and Sí, y ver lo de la gestión con... and we can start working on the topes. Melissa. Creo que mi pregunta sería, cuando hay apagones, inmediatamente en cuestión de 1 o 2 horas tenemos a tránsito regulando ese semáforo. My question is that when we have power outages that are 2 or 3 hours, that we have Tránsito here directing traffic at the dead traffic lights. Entonces mi pregunta es el municipio de San Miguel de Allende tomando control de ese semáforo o es el gobierno? Porque yo soy nueva aquí, llevo 2 años viviendo y he visto 3 accidentes. I'm curious, is it the state, is it the city, local authorities that will do the traffic direction, or is this, okay, or is this a state authority? I've lived here for 2 years and I've already seen 3 accidents. En ese semáforo. Y mucho es por falta de cultura vial, que gente se salta semáforos, que nos esperan o que invaden carriles que no son para vuelta. And much of this is due to lack of driver courtesy, where people are running through the red lights, they're using other lanes to make turns, cutting in front of people. Entonces creo que podría tomarse más rápido esa acción de poner policía, pero no solamente para que vigile la velocidad, también para que vea la cultura vial y también aquí en los calles. So what I'm asking for is definitely put patrols out there, but not just for speed control, but for the other infractions that are taking place as well. Y creo que sería importante que aquí en los frailes tuviéramos también educación vial, porque me ha tocado ocasiones que espero 15 minutos a que el coche de enfrente se anime a tomar la salida a la carretera y no es el torno en uno. Mucha gente aquí en los frailes no sabe manejar adecuadamente esta salida. Y es cuando entonces tengo que hacer 2 carriles o 3 carriles para saltar a esta persona que no está manejando adecuadamente. This is a little bit personal. Not everybody in Los Frailes drives all that well either. And there are times when, because the person is waiting to cross all 4 lanes and waiting for all 4 lanes to be free, I'm sitting and waiting and waiting and waiting. And so sometimes I lose patience too, and I go around and make another turn lane. And the idea is, and this is what I do also, is I make the right turn, and I go down, and then I merge over. Yo sé exactamente lo que está diciendo, porque yo lo que yo hago es, hago el giro, me doy la vuelta, y entonces me integro lentamente, carril por carril, hacia el semáforo. Siempre y cuando hay espacio, porque a veces tenemos la fila del semáforo hasta la entrada de los bailes y nadie puede salir. There's also, as we all know, sometimes we have that turnaround light, that lane is backed up all the way to the entrance to Los Bailes, and no one can get out at all. I'm kind of worried, estoy preocupada por este semáforo, porque no tenemos suficientes carriles para un carril conectarse y bajar a la ciudad y otro carril conectarse y bajar a la carretera. Entonces creo que debería ser tomado en consideración porque somos muchas personas. So this is legit.
that leaving Los Frailes, there isn't enough room to have a traffic light where some of us make a left to Centro and some of us make a right going down. We'd have to do something with the arches there and create another turn lane. So that, and that should cover it too. Yeah. So anyway, that's another consideration. I might have missed something, but I'm not sure where you're keeping the existing light extended further, or are they going to do away with it if we get one here? Say that again? The existing light that everybody goes down to like European, is that going to be staying there? The question is, will the existing light at La Parroquia stay, or would we get rid of that traffic light